podem ser feitas em português ou em inglês, como vocês quiserem. Eles estão com... Então, pode ser feito em português. Bem, o ideal, às vezes, é que tenha. Se você pega uma universidade americana e vai fazer um curso de uma semana, você vê que tem 4 professores dando a aula, não ao mesmo tempo, né, mas se trocando para a aula não ficar monótona. As atividades vão sendo quase que contínuas, né, e isso aumenta muito a velocidade e a qualidade do que você está ensinando. No Brasil não é fácil você achar 4 professores para se interagirem para sair uma disciplina. Mas isso é um desafio, acho que maior do que a inteligência artificial. This is a very philosophical question, so just my small thoughts on this. I agree with you. I think we will see a huge societal change with automation in all sectors, including the services sector. And in my opinion, this is only something that can be solved by complete societies, by governments, by either creating the employment opportunities for the missing jobs or by having something like a common basic income, a very socialist term, but we will need some societal changes to catch these people that will not have these jobs anymore in the future. And if we're honest, a lot of the jobs that are automated, they're not the most human-friendly jobs in the first place. So I think there has to be a societal move to catch these people. Other opinions? Go ahead. Okay. Actually, I don't know the answer to your question, but we are talking about the 4th industrial revolution, and so there have been 3 before, and there is one thing in common to all those 3 revolutions. Afterwards, the world has been a better one than before. So maybe we don't know what the world will look like, but an artificial intelligence would learn out of the past that after the 4th industrial revolution, the world will be a better one than it is today. Bem, essa é uma pergunta muito importante porque a Revolução Industrial ela muda também a relação de trabalho e emprego, muda a questão social que você vai ter que abordar numa sociedade com menos emprego, né? E também você tem uma questão, às vezes, que você tem que levar em conta, primeiro, a indústria e a sociedade ela precisa de evoluir garantindo produtividade. Então, essa é uma ferramenta importante para você aumentar a produtividade, garantindo emprego. Por outro lado, se você olha o setor bancário na década de 80, ele era um grande setor que gerava doentes, com ler de serviços que você fazia toda hora, e a automação bancária foi muito interessante para diminuir essa epidemia de ler no Brasil. O banco é muito inteligente, né? Ele botou você e eu para trabalhar para ele, né? Mas isso é importante e vai ser algumas coisas que a sociedade vai ter que responder em conjunto. Não tem uma única resposta e essa resposta não vai sair de nenhum iluminado, é da sociedade. So although the steel industry sometimes is seen as a very conservative industry, this digital twin of the production process is very, very common in the steel industry over decades already. So those process models for what's going on in the blast furnace, what solidification of steel in the continuous casting machine, these digital twins are all in place. And they are basically all based on physics and mathematics. And
I think that this will stay valid, but will be enriched or enhanced with data-based or data-driven models, but I don't think that it will be replaced. So we can do things we cannot do with physics because we do not have all the information we would need. But I think that this will not be a replacement of the old models. This will be an enrichment and in addition to the old models. Yeah, I can only agree with Mr. Herzog. Digital models, in my opinion, will become an addition to the process, especially in places where we don't have the measurements and where we can use simulations to generate this data that we don't have from measurements. So there is a place for the digital models, but of course, and I also fully agree, we have digital twins. The level 2 systems that we have, the level 3 systems that we have, they're exactly this. They are already digital twins of the processes in the plants. And we can enrich them and enhance them, but they are already in place. Bom, a Microsoft ela olha o ambiente de DigiTwins, como meu colega falou, de uma forma extremamente contínua, tá? Então, eu vou aterrissar esse tipo de ambiente, nesse momento, em ambientes que realmente são muito mais delicados e sujeitos a risco de segurança. Então, na sua essência, esses modelos podem ser trabalhados e evoluídos com um departamento bem eficiente no que tange a DigiTwins, tá? Não tem como voltar, é uma tendência normal como qualquer outra. Motivação é uma arte. Se você tiver a motivação certa, você consegue atravessar o deserto com 1 litro d'água. Não é fácil motivar as pessoas, mas nos departamentos, quando você tem uma visão de longo prazo e de onde você quer chegar, é muito mais fácil você trabalhar isso. Ou senão, se você pega assim, o Instituto Militar de Engenharia, que tem uma hierarquia muito delimitada, é muito mais fácil também você falar, vai fazer isso porque o general mandou. Na universidade pública, isso não é a melhor forma de motivar, mas tem outros jeitos de motivar. Existem uns termos que a gente usa, que a gente chama de Digital Master, Beginner, tradicionalistas. Tá? Todo cliente você tem uma particularidade. Você tem aquele cliente que é extremamente inovador, mas ele primeiro aterriza, você tem um case do mercado para colocar dentro. Você tem aquele cliente que, qualquer tecnologia que aterrize, ele é o primeiro a comprar. Porém, ele demora para aterrizar dentro da organização. E você tem aquele perfil que ele cria uma célula de inovação, cria uma célula de adoção, que aí é o caminho mais correto. Essa célula de adoção começa a fazer imersões e ideações com toda essa empresa, visando qual o impacto que ela vai ter com essa nova tecnologia sendo aterrissada. Então, não existe o modelo correto. Você tem as 3 variáveis, iniciantes, beginners, digital master, trabalhando no sentido só. A verdade é, as novas tecnologias já estão. Qual a melhor forma e como eu devo aterrissar dentro dessa empresa, sendo tradicional ou não. Tá? In general, I would say steel industry is not the industry with a lot of early adopters. But I'm doing this Industry 4.0 job now since more than 2 years. What I really see is that almost all steel producers understood the importance. And all of the steel producers are trying to develop their way how to implement things. But there is a lot of uncertainty because many of the systems that will be used to take an IoT platform, all the business models of the IoT platform providers is typically a customer lock-in. So you start with a very little showcase and you get trapped.
And this is why many of the steel producers are very reluctant to really do this final decision and say, okay, I go that way. Because they know then they are dependent on a supplier for a very, very long time. So this seems for me to be somehow reducing the speed in this digitalization process in the industry. So this is one aspect, and for sure many of the steel producers are still developing their strategies and not very clear in which direction they want to go. Já que você de TI, vamos ser mais direto. O interessante é que você, quando faz uma abordagem para aterrissar uma determinada plataforma ou uma nova tecnologia, você tem dois públicos. O que, de fato, vai aceitar com de braços abertos, mas vai alegar, eu não tenho CAPEX. Tá? E aquele outro que vai dizer, eu tenho CAPEX, mas eu não posso investir neste ano. Qual uma ideia que eu posso te dar? Quando você faz o mapeamento de uma determinada área e você identifica que aquele dado ou informação não é comum àquela área, ela é cross a toda a organização, você tenta identificar qual a alavancagem financeira que aquele cara vai lhe trazer, não para aquela área, como para as fronteiras daquela área. E quando você for propor o investimento não vai ser somente de uma área, e sim de um conjunto de setores ou departamentos que podem lhe apoiar. Tá? Essa é uma ideia que eu te dou. Yeah, if I may add something, excellent question. I think the first thing I would suggest is to get the basics right. So to add these value services, these Industry 4.0 services, you first need to have the basis. Sometimes you have system landscapes that are decades old. You need to think about how can I integrate, consolidate these systems? How can I have a sound databases for value-added services? So this would be what I would look at first. And then if you're going further and you're thinking of adding data analytics, machine learning, adding visualization, virtual reality, augmented reality, all these different areas, really to find small problem cases where you can employ these techniques and you can learn about them. So get the basis right and start small, and then you will learn what you need to learn to employ them on a larger scale. We have several approaches to tackle this topic. So first one is we go into new ways of selling our especially software products, and not selling a project and that was it, but going into pay-per-use models or even gain-sharing models, where we also take the risk that our customers have the benefit. That's one thing. And one very important thing is, I think, and that is something that where we try to differentiate is that we don't supply a software system, but as I have told in my presentation, we try to put the knowledge in. Because we very often see that our customers are struggling, they buy a software system, but they cannot get the benefit out of the software system because it is not properly integrated. So this integration and know-how enrichment, we think, is very important that the IT project can be successful. And a very important third thing is, and we've seen that on several big software projects, if you implement the system like I've presented it, this system connects the melt shop to the caster, to the hot rolling mill, to the cold rolling mill. And that does something with the organization because it generates a lot of transparency. And if data analytics tells that the problems on the cold rolling mill are coming from the melt shop, then you have not installed a software system, then you have installed an automatic finger pointing system. And this is one of the big dangers that projects like that fail, because there are parties in the organization that are against this project because they are afraid of this transparency they generate. And this is something we try to, in an offensive way, address and work on this topic with our customers. Not let it happen,
but really make sure that all the parties are in the boat. So this is, I always said the project managers for that have to have education and psychology, because they have actually to do the change management in our customers' organization. But addressing that, tackling that, is one of the major success factors. Bem, uma coisa que você sempre tem que pensar na hora de escolher alguma solução ou implementar alguma coisa, e todo mundo, quando está dentro de uma usina, vai brigar pelo budget do próximo ano, e é separar o que é estratégico e o que é operacional. As coisas não podem ser misturadas numa salada de frutas, e dentro do que é operacional, você tem que ter certeza, ou no mínimo uma boa direção, se aquela tecnologia é a mais adequada. Então você tem que fazer o dever de casa primeiro, para entender quais são as tecnologias que você pode adotar, e também o quanto que você está perdendo hoje por não adotar uma tecnologia e amanhã por adotá-la. Isso que é uma continha que eu acho que sempre tem que ser feita. Let's just try to draw a vision on that. The system I've shown in my presentation collects all the information how steel is produced. And now think about what happens if, for example, the big car producers force the steel producers to provide this data with the coil. So they buy the coil and they get all the information about how the coil was produced. And then the data analyst companies come, analyze how the steel that could be processed properly was produced, and maybe how the steel was produced where there were problems in the further processing. So then the car manufacturers would learn how the steel needs to be produced, that there are no problems in further processing. And then they maybe would not buy a certain amount of tons of steel according to a specification, where the specification defines the properties of the steel. Then they would buy a certain amount of steel where they specify how it is produced. So this might happen. It might happen. Uau, Big Data na ASTM, certo? No. My thoughts about this is that data analytics companies add a lot of value, but their core business, their core knowledge is very different to the equipment manufacturers, to the engineering companies. And I think this is where the big difference lies also to Amazon. I mean, Amazon and the supermarket, they have a lot of similar business processes, the logistics behind it, this price finding, the sales. And the missing parts Amazon can learn. I don't believe that the data analytics companies will learn all the knowledge of engineering and make equipment companies not necessary in the future. So I think it is more of an added value rather than a replacement. Bom, eu acredito que eu seja a empresa mais hackeada do mundo, enquanto Microsoft. Tá? Nós temos um departamento em Redmond 100% só voltado para a segurança, onde qualquer operação que aconteça no cliente, a gente tem estressado como melhor proteger aquele cliente ao qual está usando a nossa solução. Tá? Vulnerabilidade temos, mas a resposta é sim, a Microsoft está preparada para suportar toda essa demanda que se chama segurança. Quando eu mostrei aquele quadro para você, onde você tem todas as novas tecnologias e no meio a planta, tem informação abaixo que a gente botou Trusted, Compliance e Segurança. Não existe segurança, não existe solução, não existe sistema que você não esteja coberto por segurança. Se você antes
não pensar em como proteger a sua solução, o seu dado, você não tem como evoluir com a solução. A resposta é sim, a Microsoft está preparada sim para atender situações como essa. So I understand your question in the way that you ask, are we considering it deeply enough? Are we ready for the challenges that we're posing by sharing data and being open? And I don't think we're ready. I think there is a huge risk of security, but I don't think it's so much related to the available technologies. There is great technology, encryption and everything available. I think it's more due to the humans that use the product, that use the software, that create the software. So I think we need to emphasize the focus on secure software development, secure practices, and then in the companies really training the employees. And you wouldn't believe how often we still have the email attachment problem that creates the security problem in the end. So I think it's really down to creating awareness on the creator side and also on the user side. Ok. Então, eu acho que está na hora da gente terminar. Vai ter um... o pessoal já deve ter começado a beber lá fora. Então, vamos para lá também. Agradeço muito a todos os meus colegas aqui da mesa. Vamos lá.